mpayaboa na no poto Kaseɛbɔ de agu on ma betumi nya bia kenkan na watumi anya mu entiase ne mo pese obo ani akohoma de odawroma ene braba foko efa so eto enkra ne nguma Facebook ne so mamyen eye happy 98.9 FM odawroma be kam wo Facebook like page ne mame owie amia share na eto pete se na bia nua bi obabi obenya Kaseɛbɔ e bia ti enya bi nso ahwe waje nkyerɛ nso sanse se bia no ayɛ seba fine form ya yɛ honam ene kronti wo akonya sa wo waje nkyerɛ no ebeto ede ama mrepam no ebekinkani na ede amount na pedifo se ba akofo nsa nso nyankopɔ ani kata sanso na krofo nso ntumi nkyere damfo krofo nso ruadura ya negunti ena anwumre se Kaseɛbɔ be yode na bibia be koye ede ama ode a na yɛmfa Kaseɛbɔ no mu asena kyekere nkyɛ no ema Eloy Designs se na anwumre mi kan kyerɛ ne tie ne yie pa se bedru baabi no so wɔ ma akokoro Ghana wɔ wiase afana ni na sabe uni nsa no adwuma wa ho yɛ nya ade abenya adwuma bi ayɛ wɔ wiase mu enti nsa no adwuma wo ade ho hia pa enti se wani so ade hunu se obesua se de pamade a wadawroma Eloy Designs wa bie na pro e de ato no abetumi aba no obesua se de pamade a front ade ye ntade asɔre ntade ni na Eloy Designs ebe kyerɛw na owo weekday de ho no no yɛ adwada kosi fiada obetumi aba abesua ebia wo de no okɔ adwuma ntuntum nkogosua adwada kosi fiada no a owo memenda no kwasiada de ka no weekend de no ho ɛno nso betumi akɔ na wakwa akosua obu on mo se ofre tichire ne bencheye no obeda ba besua bi ye hostel facility out on ma betwenye ba bi ada ba bi ahobajojo wo na abo am watimi asua de pami mesra ofre Eloy Designs for ahomatrofo iso tweto bia wo de wo hia ne mo oba bia na wo fa ase bu nua bi obehia pa fa humaye na efre Eloy Designs for na no mo entwetwe enkomo e wo 0264 417744 0264 417744 and I say 0243 844625 na any Eloy Designs for entry and come for per website ediama wadwuma bibia wo ye bia be say kwa be fonten takese nso a Eloy Designs for so be ye ediama frowura eye Ransford Parker e was 0243 844625 na onyi hudwuma emfa ema hudwuma koya da roma na ene anwumre yasi enkunya eba be som se happy twa konkron Kaseɛbɔ edi se otie efra hya ahodoɔ mu kwankwa nuase mantwa ana se wafie ahodoɔ mu yamu adwo amu akwaba Arusomenu wasena mensa ema wakwaba emra happy aduakru wache echiripo enkron kasafidie so Africa Kaseɛbɔ no ne nkyiremu eni Gara mampani abedi echire eye obinfo nana genopoku agiman na enei eye ade ode afutuo ama abimamu amanyoku awodo ni na se emra so se bosa awodo a ene ye ba beto aba yegina simpie ene apaso ebedi edigu ho na nse nyankopɔ ya adom na etu ahene ne yesi ahene fo temamufo kosa santren se nkura kwakwaje school fee ne aduane kwoto abawie eyi mpanifo wie se kurudu bosa awdo mo se ni na no mu wura fi enya de omudi on bosa awdo no so ne temamufo ni mpo kabom na enema awdo atemamufo hia no omoye etumi ede emomo na wa abre ne de dwumadi esronkoko sookrabumpuni mantamu a watu ni se Africa Political Party Summit afimpinu ene aduanu enum ede no Ghana mampani abedi echire ebi adwumadi no ano ene wo kire se eyetemamufo na ne sihini to hene and so many to me ehya amanyofo nsa asede a osamanyofo nso eye ne se enema hodo a temamufo ehia no ene na oso omoye eni kwa so mato abade am wawie no na wadan wachi ede a kire temamufo ene obu no obagi to me no ede awie no ene abato mpesa hodo okrampo okoso kobo ntoa no moto abade ma no ene obesa esi obi masa abato foforo sa so otom nafo samanyosam entumi mkoye wa abra amanyofo etwom ho ede fitimamufo otom na nkamom no munya nsa se de be ya ye amanyosam ewa bibimam no ni na betumi afa ntom apa ede efra
for this summit, from politics to prosperity, speaks to the reality that politics, when divorced from the pursuit of well-being, becomes empty. Our people do not ask us to perform politics for its own sake. They deserve politics that translates into food security, decent jobs, functional schools, accessible health care, efficient infrastructure, security, and justice. They expect us to focus not just on the next election, but more importantly, on the next generation. Our theme challenges us to rise above narrow interest. It invites us to adopt the long view and to work together even with our strongest opponents. Any awuti ye aye Ghana mampani abediachire obinfo nana Genopoku Ajiman. Another Africa Political Party Summit. Abimamu amanyokwa udo na buano wankramupuri mantemu wakasebia nono. Afutu ademaye ena otiye no. Na Ghana mampani John Dramani Mahama erode ensemu atudwa edo chemu sendei. Ena no kwade twemu brichi ebo man Ghana. Ama ya de hye baako enwotwe efrem wahwere mo kwa no. Emimu ho no mo mba enketo akra ene pilot na owuo no. Ne ba no ewo beye bosumi mienu pe. A chese akodai afikra ene obekọ Nazri. Abekọ keji akọ nkakra nsa watumi abewie sukuu kra abeye adwuma. Na eno na Ghana mampani John Dramani Mahama ahwedi ehu ne se so amomadia mfa ne nansi fom na wante foto bi anto honom na ebe so nkoda ya sen ama omohum esua tumi akọ nanim a okire bi na akwa se opapa ni ho nti wantumi anko suku andura chie nso na nka opapa ewa akade ne wa hoane nyina so betumi ahwe wa ma wakọ suku na wie na so esen oman adwuma okoye ama papa ko ya wantumi amba fie bi nti na akoda no ne suku sem ebe basa enunti amampani John Dramani Mahama ndedu ye yawo de atudwa no chem se nyame adom afiada ene ni pension aka no ye bepa mo kra bia na emom honom na yie na se no ene ode betudwa ene hyehya ahodo a obefa so na ye na ya pa foto bi ato honom ede aboa abusuafo nde ye mo afirimu omma se ne be ya omusuku sembetumi egina ne nanso de emom renda de Obo amane ayi animu ase nyame yadom afia dankasankasa aya ages bosom ne de toso dunum no eno de hyehye ahodo a efa foto no ho nyina ebetudwa. It's a difficult calamity because if you look at all those who died, they were at the prime of their lives and had so much responsibility. Children still in school and some even with infants as young as 2 months. The pilot's child he has a child 2 months old, and these responsibilities are what we have to take up to make sure that the absence of the parents does not adversely affect the innocent children. We'll do a state funeral on Friday the 15th for all of them, and at the funeral we will announce some program for creating a fund that will assist with the education of their children. And so on Friday I'll announce the details of that. Eni ayati ye Ghana mampani John Dramani Mahama. Na dwumadie kronwa se ye eda toso miensa eni Alhaji Muniru Muhammad ono so eka nipa nwotwe a woto ananom ewo nseado na mwie bi hye kwa nhia no so na mampani John Dramani Mahama ejina se eka se no de atodwa to aso kire se ene nipa enwotwe a ena mwie bi hye so enya akwanhia nei omonka tiasefo asase so hu biem no ade baako ebetuma ye de aboa pa no se we yentumi musa twedi ampo hwe se ebebusa Nyankopon se na ba ne sen kura na saade hye na wuye ede na esie no untumi musa Nyankopon asembisa bia na mom yentumi so nya hwe fa se nipa ye nimunyam de betuma ye se Ganafo ene se ene ma pa wodo omo hyase se nkomo ye ede aboa Ghana mpuntuo na aboa ma owura John Dramani Mahama ban reset agenda no etuma fa ne ntuma pa afra no eno na osa Ganafo na yesomuden ni etumi boa ama reset agenda no etumi koyie sire bia se nipa motwi enei awa asama adom po a no mo hunu se enema omugya awakire no
Ghana for nyama say. Nemo yake en wa bomu abo aban ama research agenda. No mu di hu dwuma mkonya asa akwanse ni na tumi akoyi a. Ayade omo so be omo obi a trade and ponse ni fa so betena no. Omani beje pa. Resent Owura John Dramani Mahama Ghana mampani. Ka kira aban mu mpanifo. Asoafo ahodo. Ene Ghana fo ni na se ensese ahodo a aban edi egu akwam a ebebo ma Ghana prefer ntuma pefra no. Yenyina adofo yi ewu so. Ye na yenkamom enye ne sa de beya ebie nmunyam hye edi ama yenuanom mu a omna mwiemsia kwanhia so ato ananom ewo ense do. We have to do is to work even harder in their memories, because all of them were key champions of the reset agenda that we are pursuing as a government. So the reset agenda must be successful in their memory, so that their deaths would not have been in vain. Eni awuti ye Ghana mampani John Dramani Mahama na de wabra. Eni Owura Alhaji eye Muniru Muhammad ye ni watu ananum wansia do. Na ye Mozambique sum de toso miensa okopiase no. Eno de sa futui ama Ghana fo nyina. Na soafo no ehwa mahodo ensem so eyo nuyanfo Samuel Okujato ablakwo no kroya no tombra se bedwedin. Onu na nadu ye ne samchofo atwetwe komo na ensem ode tu dwa ne chebu sendei. O hwa Dr. Edward ne bo ama hono enkane no. No yo soafo hwe bambo ho sem so a na esidani so paase galamsei. Enkobetu ase afiko ma ndei obi ba akukra ntumi ye galamsei wo man mu. Nanso fo fia nto atama wadware abam. Ama wreho sem ato Ghana ama Dr. Edward ne bo ama sembre ye hwe ne ba bia ye hu no. Na ne nsɛm ne nyina no kyem sɛnden wo hwɛ nsɛm ahodoɔ ne nkɔmɔ a no ne Dr. Edward ma ne boa ma ɛne sɛnea ɔmampani John Dramani Mahama ɛta n'akyi ɛduya bi kura no anko aka kyerɛ ɛyɛ ɔmampani John Dramani Mahama sɛ kwan wei no pɛ sɛ ɔfa so etu galamse ase ande ohia asraafoɔ na ɔmampani so kyem so wa te ase ama no ɔnkɔ so a enti nka wei nkɔmɔ kɔ akwan ne ba pɛ no a nka galamse ɛso betu hu a ɛndɛ I had no doubt that Dr. Mane Boama will have solved this Galamsey crisis, because he told me that, look, the military will be deployed, I'm deploying them, I'm getting calls, sometimes he will show you who is calling, and you can be national executive, regional executive, I'm not minding you. I am not going to what we do in private is different from what we attend the public. No, we are fighting. These troops are in harm's way, risking their lives, and then you want us to cut political deals. No. I won't be part of that. And he told President Mahama clearly, and President Mahama said, look, you have my full blessings, go all out, go ahead. So that's why we don't talk about what he also suffered. And people like that are not always loved. Yeah, now his past, you hear a lot of praises, but... Na yewura Samuel Okujato ablakwa amananso hwa eno chemso no podie Dr. Edward Mane Boama ono nim no da kra enye ndasem womre omu wo sukuu mu na Dr. Edward Mane Boama Nooks for president na ono tron krata hudo bi ono Samuel Okujato ablakwa kra enye bi kinkan yo hu ne se papa ni nim de pa na sembre nimpo no na Dr. Edward Mane Boama ne nsem kanye ene ne niema nyina no na wa MPP amayoko na fa a enumpo chem se Mane Boama krampo ede ne party card the MPP party card kra de ma no na sa card nimpo de eno wanwane se na nkenye eye dambotwe a ono sembre no na etwotwofo pani de ma MPP amayoko no na enye ono na mommo pani ba ko a Joseph ono ena chese nkane MPP amayoko no twotwofo pani uhwemu a Dr. Edward Mane Boama no ye MPP ni ache enye nde enti en MPP fo no munya botre na munipa mpo na nka wefrim yo reje mi se yewura John Evans Atamils ehwe niema papa ne ya no se da bi abrante me pochi ni se Cristiano Ronaldo eno soma mpanimfo ene kokasa ye nde obeye ndisi ni
he even managed to mobilize his own resources in addition to Nook's dues to get a team of lawyers to go to court. So it was not only agitation on the street, but that's Dr. Mane Boama. He is very deep, very strategic. He's a thinker. He's not just a choboy kind of person, but he addresses issues from all angles. Fine intellectual. So he had made a mark. Later he chronicled all of those agitations in a seminal book, which he titled Get Fund, a Nook's President's Account, which did very well. I read that book cover to cover, did inspire me. So in that struggle, he came into national prominence. And so Professor Mills instructed Uncle Atuahoy to poach him. Remember, at the time, he was a known right-wing activist in terms of his ideological persuasion. He belonged to the Dankwa Buzia stock. He did show me his party card, which was signed not by Dan Boche, but by the first General Secretary of the MPP, Joseph Ajit. Yes, he was MPP, you know. But then after his Nook's tenure, what he went through and all of that, ɛne ayɛte yɛwura Samuel Okudjato Ablakono ɛna ɔba ɔmankorɔkorɔ Ghana mu hanom senya ɔyɛ ɔsoafo a ɔhwɛ amahodoɔ nsɛm ɛso. Na yeguso ewo ewuo ansɛm enei ɔmankorɔkorɔ Ghana ada ne twa pietue na no ɛne mpanifo akapa so ɔbɔfo ne de ne nam ɛho apasoɔ. Na wɔsoafo abɛde akyi ɔhwɛ nsase ɛne mfuma dɔdɔdeɛ nsɛm so ɛyɛ onmonyamfo Yusuf Sulemana ɛne wɔde atodwa ɛkyerɛm sɛ adeɛ baako enei na so yɛ ne abɛbɔ ho maden paa ɛyɛ amnamtuo dwuma nam kwapa so galamsey ekuo no ɛna mo ba bɛyiri mu pampe sɛsɛ bɛ ɔbabɔ ne ata so na ɔkyerɛ sɛ nka no ɔsoafo a na ɔhwɛ ɛyɛ mpɔtam nsɛm so mekyɛ environment minister Dr. Murtala Muhammad Enei ɔdam wiemhyɛ kwanhyia so ato ananom wɔnseɛ do no na nkra ni soade hunu paa ɛne sɛ mmara yɛ LI 2462 no ɔde bɛkɔ mmarahyɛ badwafie na nka mmarahyɛ badwafoɔ atumi ayi afiri sɛdeɛ ɛbɛyɛ a tumi yɛde ma nkorankora ma ɔmtumi bɔwura kwayem ɛne nsuo mu kɔdɔsɔdɔsɔ mu tu fuma gudie no anke betuma pepa afiri na atwam sɛ atwam kabea nanso antumi anwie o ɛna afofia nto atena dwa ne nua ba mu Enei waka nkyena guo yi nanso Enei ɛnya adeɛ ɔba bɛtena seɛ ɔba bɛhwɛ paa ɛne niwura ɛyɛ imano ama kofibu a ɔno yɛ ɔsoafo na hwɛ nsase ne fuma dɔdɔdeɛ nsɛm so Enei yɛsa bɔ ne di so ɔnhwɛ akyire sɛ environment minister no ɔmmɛkɔ ho abɔ mu paa na saa LI 2462 no ɔmatumi abɔ mmɔden agyina mmarahyɛ badwafoɔ so na ɔmatumi ayi afiri sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ mpo Dr. Murtala Muhammad ɛwɔ asamado te agya ne nsa nifa so mpo a ɔbɛhunu sɛ adwumaden adwumaso a ɔhyɛ ase a wɔanwie a owuo de napaka bɛfa ne kɔɔyɛ no ɛyɛ ade a asoafoɔ mpanimfoɔ ahodoɔ aka akyire no atumi ayɛ ayi afiri hɔ wie no ɔkyerɛ sɛ ɔmɔboa yi firi hɔ no ɛbɛboa paa ama galamsey amnamtu adwuma ɛnam kwapa so ɛde sɛ nsuwa ɛne yɛn nsase wɔ ɔman mu no ano atumi abrase. We can only put ourselves together as a country and fight this menace called galamsey. And we have said, look, we are not saying that people should not mine, but we want you to mine responsibly. And so going forward, the policies that government is putting in place, we will have to ensure that those policies are implemented. If we do that and we are able to reduce this menace, we would have been, as it were, serving these heroes who have passed a good service, because that is what they've died for. And so that's what we should be focusing on. And so it's in three phases. One, those who are in our forest reserves, it's a no-go area, and government will flush all of them out. And that's what we are doing. Two, those who are on our water bodies, we are not going to spare them. And I can tell you, very soon, there will be a documentary for you to see the impact of the Blue Water Guard initiative that we are doing. I have the videos and photos here. They go into the rivers, they sack people, they burn their chamfans and all of that. That will continue. Honorable Murtala was working to get it repealed because it falls under his ministry. So I believe that my minister, who is the Minister for Lands and Natural Resources, has been asked to have an oversight responsibility over that ministry. Any auti ye your swafa be the actual chance I say any from dear and some esol munyamfo Yusuf Sulemana and the watch him no says I'm rare found so bit me too if my good dear will so near quite old room the moment de pa et me to attend munyam say Adam Yen Mo ma atrananum ewansi adono.
na ensem ba ko asembre yi amanfo atwe ne sra ne abasa pa ɛyɛ nsɛm a yɛwura ɛbi free ankra ɛde baayɛ sɛ nde yi efi abankɛseɛ mu na ɛba sa woyɛ sɔfoɔ anaa woyɛ imam wowɔ hɔnom na nso daeɛ bi ɛde fa pani ho a wɔabɛn mu abɔmmɔden asɛ nde yi wobɛba hɔnom ankasa na woabɛbɔ ɔmo amanneɛ sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo ankasa bɛyɛ nsɛm no mu hwehwɛ mu ɛho ne sɛ nsɛm a woka no ɛbɛtumi aboa na mmoa na mpo kwan bi wɔn bɛfa so ɛsi oyɛ ne bi ɛba no kwan ya no mo atumi ahwɛ aboa na wɔsɛ nsɛm yi deɛ amanyɔfoɔ aka bi asɔfoɔ nso egu so a ɛka bi na wei na ɛnka no kyerɛkyerɛfoɔ pani ɛde ma Christian Council of Ghana Reverend Dr. Kobena Opuni Frimpong ɔde nsɛm ato dwa ɛna ɔkyɛ mu sɛ ɔno kora deɛ ɛne wɔnwa sɛ ɛnde yi amanyɔfoɔ adane ɔmo ho asɔfoɔ a ɛba ne honhom mu nsɛm ɔmo ɛna ɛyɛ mu hwehwɛ mu na amanyɔni deɛ wodeɛ nka wodeɛ ne sɛ woyɛ honhom mu hwehwɛ mu wo ani bɛn na nka wowɔ a ɛnde yi wopɛ sɛ obi sɔfoɔ a nyame asra ne nwa frɛ no a nyame ne ne kasa ɛka asɛm kyerɛ wo a osi ɔmmɛka nkyerɛ wo na wo yɛ mu hwehwɛ mu nyame frɛ sɔfoɔ na wogyina benkum a na wogyina nimfa nti ɔno deɛ ɔhu ne sɛ ɛnhyehyɛ yɛ aban de aba no ɛnyɛ adeɛ ɔne ɔmo yɛ adwene na ɛnka no kyerɛkyerɛfoɔ pani ɛde ma Christian Council of Ghana Reverend Dr. Kobena Opuni Frimpong ne kasa mu no kyɛ mu sɛ nti ahemfoɔ paa ɛne nkɔmhyɛ na ɛbɛba no ɔmo ba bɛhwehwɛ mu no ahemfoɔ ankasa ɛyɛ amanyɔfoɔ no anaasɛ amanyɔfoɔ no nso de bɛkɔ akɔma asɔfoɔ foforɔ bi ama ɔmo ayɛ mu hwehwɛ mu na ɔno amom deɛ nokura nyame anim nie saa asɛm deɛ ɔnte aseɛ yɛpɛ sɛ yɛ review koraa na yɛn deɛ kɔ yɛpɛ sɛ yɛ review ni so woka sɛ wobɛ review prophecy politician review prophecy na woka sɛ sɛ wowɔ wo team ebi wokɔ asɔre nyame yi bibi tra wowɔ wo sɔfo pani wowɔ w'asɔre na obi asɔre sɛ fa wo prophecy ni ma me na me memfa nkɔma me team so ɛnsi asɔfo groups no communicate groups no enyina saa bere koraa no saa nkɔmɔ yɛdi wɔ dɛm ɛyɛ adeɛ a yɛyɛ daa nti die nkoa na wei a ɔmo is to statement here the letters ɛna ɛsoma mo nya bi a yɛbɛma mo bi ɛwie yi yɛbɛfrɛ mo asɛm wei asɔfo adwuma frɛ yɛn na wɔn a ɛdeda asɔre na no ti wɔn adwene na wokɔ public wi ansa ne ayɛ consultation wo review ɛyɛfoɔ na review wama me statement sɛ wobɛ review prophecy mo media foɔ bi sɛ ɔmo na ɔmo sɛ yɛwɔ yɛ team a yɛbɛ review sorry woyɛ politician nti wokyerɛ asɔfoɔ kwan asɔre kwan a ɛsɛ wokyerɛ yɛ kwan a yɛn nso yɛ kwan a nam nso ɛne yɛte yɛyi ɛyɛ nka no twɔtwɔfoɔ pani ɛde ma Christian Council of Ghana Reverend Dr. Kobena Opuni Frimpong yɛgyina wowɔ interest asɛ review adeɛ na ɔsɛ how many be review sɛ sɛ bia meyɛ sɔfo Nyankopɔn afrɛ me ɔfrɛ me na onyina bonkuma na maso daeɛ a ɔsi ube review no deɛ ni na wo a ɔde ba be review ɛno mpo no deɛ yɛmfa ani no kora nto nkyɛn bra wonim sɛ woyɛ sɔfo a wabɛn nyame afrɛ wo me nso meyɛ sɔfo a mabɛn nyame afrɛ me wonim sɛ yɛm bɛtumi ayi biribi akyerɛ wɔ ɔnyi nkyerɛ me mɛtumi abɔ ho mpayɛ akɔsi awiase awie yɛ menhu da ɛsoradeɛ biara ne neɛ Nyankopɔn yi kyerɛ no sɛ nka nyɛ saa ɛnka deɛ sɔfoɔ baako yi kan yɛ fa nkwanhyɛ hu sɛ nka sɔfoɔ nyinaa bɛhu enti sɛ me nyame ayi biribi akyerɛ me na mebɛbɔ amanneɛ na ɔmo mu bɛ review no ɔmbɛyɛ ne sɛn menim ɔmbɛyɛ 40 days fasting ade afa nkɔmhyɛ no ho anaasɛ ɔmo bɛyɛ ne sɛn ɛneɛ nka ɔmbɛyɛ fasting no akyɛ because prophecies no deɛ bebree bɛba nti nka ɔmbɛyɛ fasting no akyɛ paa nti menim sɛ bi a ɔmo ankasa sɛ bide asɔre no wagyae nansɛn but it will be a friend of spirit of discernment wagyae asɔre ba wote brɔfo nti wate aseɛ ɛno no menim sɛ ɛno no mbɛyi so deɛ a wahu ɛno no mbɛyi so deɛ a but nyɛ saa nso deɛ a na obi nkɔmhyɛ a wahyɛ okay bia sɛ speaker nso atu ɔmo fo sɛ mɔmo mfa nkɔmhyɛ nni agorɔ nti menim ebia nane ebi asɔfo bi wɔ hɔ no ma meken ɔno ne mu no ne mpaboa koraa awe ɔbɛyɛ da aba hɔ no ma na mbɛma no kwan ama no awerɛ mu the telephone number ne ade ato dwa
And now our friend phones. Na email so ho ma odi we no ebe fa so dia mo. Okay, nti ehun nyampo say obempa ho da bi. Omo email wo ho mo telephone number ho. Because for no super so for no watermelon no. Omo super so be na aba. O telephone number ho. Email so ho nti nyame yi kire wa na odi afa so e dia mo. Me so for baako ya oponko. Usu. Friend me nra ye. Da me the number na na. Na ha na odi amana na wa Na me bibi tse no a. Ka che na ho. Enkomra. Kaseɛbɔ ansɛnkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy kaseɛbɔ mu twɛ konkron yɛnyi bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso emu da hɔ korɔgyen. Your property holds the power to transform your future. Welcome to Eclipse Collateral Management, the game changer in turning property documents into profits. We are not just another service. We are your partner in unlocking sustainable income and fueling business growth. With prime brokerage, collateral brokerage, credit brokerage, and land documents perfection, we are redefining what is possible for property owners and business owners alike. At Eclipse, we have built a primary depository platform, a secure, innovative space where property owners like you can lodge your documents and earn risk-free, sustainable income. For businesses struggling to secure funding, we provide collateral solutions you need to thrive and grow. Every move we make is backed by a rigorous credit appraisal process, so you know you are in safe hands. Find us at Adenta Barrier near Medi Moses Hospital, beside the West African Senior High School wall. Call 054-383-2466 today. At Eclipse Collateral Management, for property owners, we say, think safety and decent income. And for business owners, we say, think funding before projects. From roots to remedies, from leaves to life, Ghana's traditional herbal healing power is rising strong and true. It's time for the maiden edition of the Ghana Herbal Conference, coming up from December 3rd to December 5th, 2025, at the Prempe Assembly Hall in Kumasi. Theme: Harmony in Herbalism, Balancing Tradition and Innovation. Come and experience live herbal demonstrations, exhibitions, and engaging discussions with top practitioners, researchers, and regulators. This conference is proudly partnered by Ministry of Health, Traditional Medicine Practice Council, Food and Drugs Authority, Center for Plant Medicine Research, and Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association. Visit www.ghanaherbalconference.com or call 020-2222-095 to register for free. To exhibit your product or services, call 020-2222-095 to book a stand. Follow us at Ghana Herbal Conference on all social platforms. Ghana Herbal Conference, our roots, our remedy. Happy Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mu twɛ konkron, Matthew 5:37. Elshamin was na me samu akwa babio mra happy. Twɛ konkron Kaseɛbɔ eso bia fe na chinchi mu kasa fidie no. Ena babeto ha ye happy aduakron wo twɛkyiri po enkro kasa fidie nwumre no nsia. Akan dokodoko ya mo Kaseɛbɔ no ne yabedi de ma ne twɛ kwaji aboafo nkrato. Aya twɛ konkron Kaseɛbɔ kwaji ntutuso dudu. Epe so bi guso yaba ye to aso de amawo. Na ye to Kaseɛbɔ no so ye fie ni nkyeremu ewo NDC eyejoye. Chinye amanyekuo no akachie. Na ye nenim se Nyankopɔ ya adoma September boso de to so mienu. Ene akwatia baton peso so enya asem ketua enwure bedwa. Ni na no ene se ayade aba election bekoso. Wa Abraham rase bedwani na wogiremu emomo eneskumi. Eto ananom ewo ensiado no eho agwagwo hia pa. Se ye to aba eyi ni obegiremu. Se rase bedwani ede amom manfomo ewo akwatia. Ene ne mpotemu. Na nre ya onim se krata ba abontia. MPP amanyekuo nche se Tamale Central de ne de. Enya de ombe pribie. Esan se kwen fa so Tamale Central rase bedwani to ananom wonsiado no. Areho twansonom. Entu obuo kwan so no. Enya de Tamale Central de no de. Ombeko akoprebie. Entu manfo hwe animu a senkendi se amanyekuo ne nso. Ede krata ba abontia kire se o ene se MPP esa de a. Ene yenso akwatia bato no yenso nya de a yebekọ. Endi samanyekuo ni kiremu a akatua de no he. Se MPP amanyekuo ndi nkire boto baako. Edo mo nsa ko Nyankopɔ ani tafra mo sebe o mabatwem po a akwatia by election no. Omu NDC de eden ya omuginem. Tibi ewo Ghana fo mu se ne be ya Ghana fo nyina ebehunu se yo omadwene ho bia anka ne papa mu a anka NDC so no
yenyan ma akotia no ema wo mo na nka enye yi but ade ba akoso so ampesa Ghana fo nyina so ehu niete ase ne se we enye the first time obi aka baabi na party bi se onko jina anase on contest na nsen ya ye call adwesu yi NDC ye ka se ye enko contest elections ne bi wo MPP for ankasa entusu omo candidate na onfa na emra parliament abra ye nua dankwa faboni fobi ekokun no fa contest ne so no ye decide ye se ye enko Any out ye Casamafo abedi achire Emma NDC Amanyokono Ra Godwin Akogan and what church say akwatia de no die NDC ombekopa na embrase badwani ono ejire mu ma de shomo abetifi abatro mpeso aso ono kro ya eyiniti pese MPP Amayoko ni mu mba mu ye delegate ne beto aba ede ama no na watu frank ade ama Amanyoko no Dr. Brian Echampon na sem na meeting na ba no de ensem abatu dwa no chem se ndey so ye MPP ni na wo asase so na wo tene ne nko ade a se wo hwe no wo party no ho ka e de sen no apagya wo nsa we de Yesu Kristo bese wa wo nya bone da no tobo bo ba no no bia de ne de atro ho obi a bone da enu nti ono so se wa wo hwe a wa yi sika sen no wo MPP party ni mu no onso pagya wo nsa ene obi empeja asisi ade na nso minim so be peja na wasansami mu no chem so no de ka wabo wa Amanyoko no ho ne ye kaketoa o ene wo mfimpi mienu enu di nsia bato ni mu no ene obetumi akasa o mu campaign o mu ye ne niam ahodo ne ono anafa ho ka ene ensem ahodo ne nambonte so chem se yewura afiti yewura jebi dankwa ena afenso no buzi amu nyina mpenso bepemende obienu honom a wa sei sika ewa MPP Amayoko no ho echen ono Brian Echampon na ono mpode okwapu emantem honom omo na omo premra so be yakonwa no bosumi bia na omo bia 100,000 Ghana cedis kotiti sika ne mu a 1 billion o yi ni pam ensia bi pefiri mu omo de ohu ni se no no de omo gina omo nanso sika sema femuti no na oheda mo omo nanso nka ne de 100,000 Ghana cedis na chese bosumi bia odi amount na enu achi eno san echemu se ukwo eyepu emantem honom a police station executives wo honom no omo ye 26,000 na omo beto abani mu no omo bia 2 million Ghana cedis na nsem no kakum ejini kwaku anum PCC out of 33 every month that may not be 100,000 Ghana cedis. The regional secretary, the regional chairman, it was from about May to November. And the regional supporter, May, June, July, August, September, October, May to October. In November, the regional chairman and the regional secretary, you will how many polling stations? 26,000. 26,000 polling stations. And the one is region one. No, 26,000 polling station executives. And the one is region. 26,000. In November, we will be at 2 million cities. The chairman said 26,000. In November, we will be at 2 million cities. So, we will be a polling station. Enti yewura Brian Echampon biye ono ya betifi mrahye bedwani oprese MPP Amayoko no ometo ne so aba na watu franka ede amomo no chemu se 26,000 polling station executives omobia 2 million Ghana cedis skabede na kofaji 2 million dia so omhu die na ze Ghana de pa yefri hwan na omo kra ne ma from awodo so de bo man mu no omo de bi from Ghana ha sei ekwa ma awodo so from Importers and Exporters Association that omo ka bom kono no ene ne omo so de nsem bia to dwaro mo chim so omo se Ghana ban pa ade bia brofo ye kan se export rate policy no aban so no nyen sa kire wom
afei deɛ ɛtɔ so mmienu sɛdeɛ ne dɔla ho nsɛnsɛm no nso ɛkɔ no ɛyɛ adeɛ no nso ha adwene paa nti no nso abanhwɛ na ɔnhwɛ biribi ɛmfa ho na ɔmo kyerɛ mu sɛ nneɛma ahodoɔ ɔmde kɔ ama ahodoɔ so dɔm kraba Ghana ha sei no ɛsiane sɛ nneɛma ahodoɔ ne mmara ahodoɔ ɛbɔ ho ban no ɛnhyerɛ nyɛ brane na emu nnonti no ɛna obiara yɛ ne deɛ ɛnti wo ɛto ahodoɔ ɛdɛda so ɔmo tuatua mpo na obiara so wɔ deɛ wɔtua ɛni kɔ asɛn nkɛba saa ɔmo kyerɛ sɛ sika afam nso no wowɛ sɛ deɛ ɔmo kɔ akɔtɔ nneɛma wɔ amanɔne a sika ɔmo de di dwa ɛyɛ US sika ɛyɛ dollar no nanso ɛnɛ yi sɛ ɛho akɔ atwe o sɛ dollar na yɛ deɛ ɔmo yɛ from black market yi asɛ sika no koraa ɛnti ebi abɛkɔ Bank of Ghana na sɛ $1 na nasɛ $1 no ɛne nam sɛ yi a ɔbɛkɔ black market na no nso asesa ɛnti ɔmo sra aban paa so na ɔmo de nneɛma akɔ amanɔne de nneɛma firi amanɔne ba Ghana ha sei no sɛ bi nneɛma betumi akɔ yie di ama ɔmo nti ɛnhyehyɛ ahodoɔ a ɛfɔm nnwuma ho na banhwɛ na ɔnyine mu yie. Today, one of the biggest challenges confronting importers and exporters is the availability and access to foreign exchange. The hassles to access dollars, pounds, and euros through commercial banks is frustrating and economically crippling. Most traders now resort to the black markets where rates are unregulated and volatile. This is a national concern, and we are using this platform to call on the Bank of Ghana to rise from its slumber and establish a unified forex rate in the pipeline, compelling all commercial banks to adhere to transparent, fair, and business-friendly forex distribution system. Any out ye Ora Samson Nasaki, ono na yɛtwerɛtwerɛ for Emma Importers and Exporters Association, and their footway, Emma Ghana Bank. Na yɛmfiri saa nsɛm no mu no yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu ɛde a ɛndɛ yi eku a mo ɛhwɛ keteke ɛne n'akwan ɛso Ghana Railway Company Limited ɛde asɛm aba abɛto dwa ɛkyɛ mu sɛ frɛndɛ ɛkɔ kɔpem ne dwuada so no ɛyɛ ade a keteke kwan yɛ no ɛda nkran hanom ɛkɔ tema no ɔmo nyɛ adwuma wɔ hɔnom bio ɔmo bɛgye adwuma yɛ kakra ɛsan sɛ ndɛ yi mfidie no ɔmo de yɛ adwuma na mfidie no nso de yɛ ana ho atɔkyema kakra nti asɛ mpanimfoɔ hwɛ na ndɛ yi no ɔmo hwɛ no ɔmo siesie nti ɔmo de ato dwa sɛ efrɛndɛ ɛkwa hwɛ bɛ adwuma da deɛ na nsiesie no ɔmo atumi ayɛ awie nti sɛ ayɛ wadwene sɛ bi yɛ nna nwummerɛ yi wobɛfa keteke anaasɛ kyena napa wode keteke ne bɛkɔ adwuma deɛ a onua pɛka bi nafa kɔ na mmom no nyame adom adwuma da nsiesie no ɔmo ayɛ awie no na kyerɛ sɛ ɔnso watumi de akɔ wɔafiri ɔmo hɔ nom ɔmo kyɛm sɛ ɛnyɛ ɔmo ani gye sɛ bɛba ne saa nanso sɛ ɔmo anyɛ ne saa na deɛ ɔyɛ nna bi aba anaasɛ mfidie no mpo akɔ akɔsɛe koraa nti mu yɛ nsiesie kakra nti ɔmo totɔ sɛ Ghanafoɔ sɛ yɛmmɔmmɔden a ne yɛnya abotrɛ ne nsiesie na ɔmo yɛ wie a nyame adom adwuma da na yɛasan akɔfo Awusua yɛmfiri saa nsɛm no emu na yɛmfiani nkyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu ɛn na nkurotoa ahodoɔ bebree no a wɔ afahyɛ a ɛne mbra no ne mbra no bia ɔmo die de kan nananom ɛsɛ fa ɛma ne ɔmo wɔtete ne bɛnkyɛn nyinaa ɛtuma bɛpie mu ɛwɔ mu nkuro ahodoɔ mu na abankra bopuni mantam asɛ ne afahyɛ baako a yɛdi wɔn krasɛ yi ɛyɛ hɔmɔwɔ afahyɛ na ɔkɔm yɛ bi sɛ kokoro bi te ɛne ne mpɔtam no wɔ English amanfrom bɔtia no mpɔtam hɔ no mu a ɔmo nso ɔmo di bi paa ɛno nam so ama ne yɛ kasa yi ɛne mmeranteɛ hina wɔ mpɔtam hɔ no mu ɛne nam ne kasamafoɔ soɔ owura Samuel adusɛe ɛyɛ badu ako ɛde ato apika hyɛ bɔ anim sɛ mmara no ne bra no yɛdi afahyɛ sɛ yi a ɛne bɛwu na abrafo ekutatuo ɛne di ma yaw toto saa na nei no ɛnyɛ ade a hɔmɔwɔ afa so mbɛdi afei ɔmɛma kwam obiara tutuo hɔ so ɔyɛ ɔbrafo so ɔyɛ hwan ontutuo ne nan ɛne sɛ ɛtututuo na ɛtɔ da obi tumi kɔto na akɔbɔ obi na de ɔhaw ɛde aba enti ahurubi penti na sɛbɛsɛbɛ aboa soro ɛgye ne baakora na oyi n'ani ato nkyɛn endi deɛ esi penti afi hɔmɔwɔ afa so mbɛdie wɔ kokoro bi teni ne mpɔtam mu no ɛnyɛ ade ɔmbɛma kwan ama obi atututuo na papa nwoma so pa nwoma so anya nanim ɔdɛ na mmom ne yie mu nti sei ɛna ɔde to happy Kaseɛbɔ ɛnim ɛnam deɛ esisi ɛyɛ incident bi a esisi ɛwɔ beebi a yɛhu no nti ama yɛne security no ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ afiwe afahyɛ no
yɛhia sɛ obiara bi yusu ɛyɛ etuo ɛwɔ aseɛ especially live bullet ne saa nneɛma no nyinaa no yɛhia ɛwɔ yɛn ha even gunpowder koraa po no yɛse yɛmpene koraa ma ɔmo yusu ɛwɔ yɛn ha ɛwɔ kokuro bi te no yɛpɛ asomdwoeɛ na ɛyɛ a na etuo tutuo no ɛde nsɛm bebree ɛde ba yɛnkae obiara yaw yɛhwɛ yɛnua ofie adoma koraa po a ɛyɛ ntuo yi tutuo ne adeɛ ɛna ɛde nsɛm bebree ɛde baeɛ nti yɛahyɛ no ɛwɔ kokuro bi te ha no mo yɛne security agencies ne nyinara ayɛ baako ahyɛ sɛ yɛmpene ma obiara ntotototo ntuo ɛmfa nyɛ biribiara ɛwɔ fa nsɛe afahyɛ no ɛne a wote yei ɛyɛ owura Samuel Adusɛ badi ako no ɛyɛ kasamafoɔ ɛma mmerantehene a wɔ kokuro bi te ɛna ɔde afuduru amansa afiri hɔ ma wafahyɛ a ɔbɛdi ɛwɔ kokuro bi te ɛne ne mpɔtamu no ɛnya ade ɛbɛtutuo ɛde tu ayɛ hwee ɛwɔ dwumadie no ase nsɛm sisi na ukɔ abɔdɔm ɛno ɛwɔ ɛyɛ bɛkwae ɛne ne mpatamu a kuro baako ɛfrɛ hɔ adwene ase ɛne maame ɔno ɛnya mfirihyia no aduasa ɛwɔtwe 38 years Rebecca Pia ɔne ne ku ɛnya ntawantawa kakra na ne nyinaa ne sɛ bɛrima ese Rebecca yi ekodi dwa ɛwɔ bɛkwae dwom a ɔmantam nti ohu ne sɛ ɔfa baabi ɛne mmarima kodi agorɔ nsa wabɛfie ɛno nti bɛrima no deɛ wabɔ ne yere no kɔkɔ saa sɛ wahwɛ ne yie a ɔbɛgye ne nkɔ afiri ne nsam na nkɔdaa no nso bi akɔn mo na ɔne owie a ɔnya ne nkɔ baabi a ɔno nso bɛrima no a ɔnso bɛgye ne deɛ afiri ne nsam na kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa asen akɔhyia wɔ asamado hɔ na asamado hɔ nso ɔbɛsen afa n'akyi a ɔbɛte wɔ hɔ na wɔsɛnsɛ mimu nan sɛ agorɔ ayɛ sampa ɛna ɔbaa yi di kɔto ahemfo anim sɛ sɛi na me ku ɛkeka ɛne mpanimfoɔ asi nkonnwa sɛ neɛ awadeɛ ne ɔmbɛgu no ɛno ti sɛ saa na teɛ deɛ a bɛrima no sɛ ɔfa ne nneɛma na awadeɛ no ti ntontan emu tɛte na ɛna bɛrima ɛbɛ fie ɛne ɛsɛ ɔne ne yere di agorɔ ɔkorɔkorɔ bɛyi kamakama ɔbɛyɛ ni baa no ho so no na kyerɛ sɛ sekan ketewa ɛhyɛ no hɔ yɛfrɛ ne knife sekamba ɔde awɔ ne yam ɔde wɔ yɛ wie ɔbaa no yɛ sɛ ɔyiyi a bɛrima no ɔse atea ne so bio o na kyerɛ sɛ ɔkele na dae no ɛna ɔbaa no bɔ mmɔden a ɛsɛ ɔgye ne ho nanso na ho ane wahia sekan asen awɔ otimtɔ ɔtɔfo mu ɛneɛ ɔmmɔ mmɔden a ɛde no ɛkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ bɛkwae aban ayaresabea na ɔmde Rebecca kɔ hɔnom no Rebecca da hɔnom ehu ya sɛ de ne ku nso aba ada ya ne ku no afɛ duru anom sɛ poison ɔno nso ku no ho na wɔmrɛ ne Rebecca ɛda mpa so wɔtwetwe nkɔmɔ no ade to nsɛmtwerɛfoɔ anim sɛ ti me sisi nsusi me kodwale ɛna ɔbaa no wɔsi wo na wo se wo bɛyɛ wo na ase wo gyaa me na wo se wo gyaa me nti wo gyaa me si ɛbɛyi me nneɛma de a ɛna ɛmea me yi me nneɛma ɛna ɔstate so ɔbɔbɔ ne nneɛma me nso ntoma na ne bɔ mu na makodwale yɛ baba ti opie bie gate ne pie ɔsaa baayɛ na obɛgyina m'akyi sɛ wo se wo gyaa me ti wɔkaa saa na mehu no a sɛ wɔde sekan no knife awowɔ me yam nam sɛ nti kwaa me waku na meyam adeɛ no bi agu ɛna mebɔɔ danaa ka wɔ saa adeɛ wɔ me bio ɛna meyeree no nti mebɔɔ danaa no a mepie na nipa baa hɔ no mbɛsusu ne mu a yɛpɛ a yɛkɔmɔto de titras enti Rebecca Pia a ne ku ɛde sekan wɔ no ɛwɔ adwene ase ɛne ne patam na kyerɛ sɛ ɔda asopiti hɔ no mu a ɛne ne twetwe nkɔmmɔ yi metie maame no kasa kra dɛm ho yɛ me mbɛma bi adwene yɛ wei dɔktafoɔ hwɛ no na no ho tɔ no ɛsɛ ɔmkɔ hwehwɛ no adwene ɛnyɛ me no na tia meka kyerɛ sɛ bɛrima the biggest mistake a bɛyɛ wɔ life mu ɛne sɛ ɔyere afo akyi anaa wokunu ɔmpena afo akyi na wobɛku no sɛbɛsɛbɛsɛbɛ wonim nyansa sɛ ɔyere meyere afo m'akyi anaa mempena deɛ na ɛtae koraa yɛ ɛmpena twee no megɛ afo ɔsan bo no enti mabo no anaa megɛ afo m'akyi enti makɔhwe ase dagu no ho megɛ afo m'akyi nti mede sika akɔ no sɛbɛ wonim nyansa agyimi because enti ama bu yi a
ɛma bebrebe na wodi ba ko pechi akwa mu a yes one kasa wa adwene na onye correct na make no saafo ni ese ehwe omo adwene ese ehwe omo adwene mu se mo ehwe omo adwene na ka ti nice boy out here na oba se meja wa o se weja mitimi kokumi hwana mi me no meja wo mitrim de danti weja me ase bia kon baby me tuwe meja obi a wo mitrim na mete ha ya na metini se aka cha na me hukra tetene but me like serious mentiase then e be kan wa obetwe se kan dia wo like onyonku nipa ogira na wo mpna abia wa fo machi wafo wa Jesus say na da okofa no e virgin awo bia ni adwe da ne tin ba me ametie pa de onye mistake amen say oba me no twempna onye afo machi enti mabo no ana makumi ho ana maku oba no me atem dide mpo me niu bi mpo me ntrema ya meti kama metie me nkasa wo mpo minkas na obe optwese kan obe ka se bia wahwe no na den wahwe na yeden wahwe ne den awo abusa yen crossover ka chire me maboto kura na yenko Donald Trump krum na no se Donald Trump ba yeyi ene ne ma do aye bi pa o na de ba kwa na ban dwene ho se obetumi aye na bebre no a hwese ebetumi aboa eye ade a eye eto a eda sika kokwa ede kwa ameno eso obi di yesi eye de obi wo aka bekunu ho ayo dabi sa de de obi se broken heart ya broken heart ya de na so ku oba de na obo de sen obi ye mo mo ebeja omo na Donald Trump ne ode ba betu dwa se eto a eda sika kokko so no enei ya yi de afiri ho na bebre no ehwe ani mu se ye betum mpo enso na ba betu dwa se eto a wodo abroni frɛ no tariffs na da sika kokko so enei ade a Donald Trump aban ye firi wo na no mo dis sika kokko kwa ma wodo so titu ni US abrochimam no ejesi we die Donald Trump yenye wudenie uyebue Donald Trump yenye wudenie oyebue obi so de beboa pa ama sika kokko ho dwadie no ene matumi akoyie ede ama omo na wo Kongo memu ene Rwanda ban so de ba betu dwa se niema hodo bi ekọ so wo Kongo ama ene Kongo epuema mu hodom enipa hodo bebre na efa mu hwere mo nkwa mo chem sende Rwanda asrafo kra ho ebon sansemi mu no ena Rwanda mban no ede ensem aba betu dwa echem se sansem na mo ka wo mbonte no nokra bia enim se omo asrafo eka ho sansem yi ade asiye ewo July bosum de toso enkron ekopem July bosum de toso aduonum ba ko a ene nipa bonfo bi omo chem se na Rwanda asrafo kra ka ho a omo koku nipa ebo ohade ade na wo sansem mu ene ndeyin Rwanda for no etoto sre eye High Commissioner Edema eye human right say omomodin a so no so ebetumi akebi ede amomo afei agodie mu nsam na dey ade a Ghana Football Association omo ordinary congress de toso aduasa ba ko tumi koso ewo prampram na ho na Ghana Football Association president Ketokraku eya to dwa chem se de o Ghana Premier League atadwofo ya te denne ni na no ene se enei sika da so so wini Ghana Premier League de ma wo no enkane na nke 250,000 chopable Ghana cedis no ene ya pejam de ko 2 million Ghana cedis mun prenwe enya no kwa the friend run up as well beto so mienu no onsu nya eye 1 million Ghana cedis second run up 800,000 Ghana cedis achese nei ebi si Ghana bakose mu da na so Ketokraku abomoden ama ese o win Ghana Premier League no a wo de 2 million chopable Ghana cedis ana ekofie nei aye asemde edi ama Ghana ye bobo ku no na wasa congress yasia ena penioda Ghana Football Association no Ket Edwin Simon Okreku edi atudwa se endei oye Ghana ni na oye referee ende mu amu FIFA badge ne bi no ende mudi match ba ko a yatuma kwatua mu akopem eye 2,500 Ghana cedis udi match ba ko a ye odia sa so na mo so mu ni FIFA badge ne bi na ende 2,000 cedis erunti we de
ade ebeboa pa ama ende yi referee ahodo mo wo man mu no omu sika sem atumi akosoro se ne be ya match no omu nwie mu enve mobia nti wei eye niam ahodo bi a ende yi kato kreku ehwe atumi di aboa na Ghana football so atumi akonanim Kaseɛbɔ na si na amanfo adwenkyerɛ bi ba ye kɛkyɛmi fanka na afi yɛn sɔre na yɛnkɔ komita pilato de aba o si aka Baumia beba o si Baumia yɛma no second chance pa no no de powerful example pa je sɛ ɔna bɛboa ama Ghana ne matumi akɔyie na po amesozi nso kyerɛ sɛ ɔmayadwo ɔma NDC amanyɔkuo no yakɔ keke kaswa nso ne de aba ɔno nso ma Ghana ni na yakɔ ɛde nkyia mama maybe sawa kumsen Vomazi Peter ɔsɛ wow de ni de ma no ɛna piaga ɔnso ɔsɛ ei na ɛsɛ ɛfisɛ fi ya nkra bɛda ne nsuma nkwa ahene ɔno na sɔfoɔ so da ya akyerɛ no Ghana pa agro yɛ ni so Emil Smith ɛnso ɛse maadwo yɛgye so ɔma mo hwɛ wɔ Facebook ne TikTok ne na yɛda obi ase ɛna ne mens ma wode bɛso mo no deɛ ebi ɛne sɛ Ghana mampani John Dramani Mahama de atodwa sɛ ade hye wɔ twɛm na wiem hye kwa nhyia to ananom wɔnsia do no yɛbɛbɔ fotoɔ de ato ama ɔmo ma suku ho nsɛm NDC amayɛkuo no so ɛde nsɛm aba abɛtodwa mu kyerɛ me sɛ akwatia by election no ɔmo gyina mu pampee ɛnsɛm wode ɔka yɛ no mu na na anwummerɛ yi yɛsi nkonya ɛgye dɔnhwe de bɛsom wɔ sɛ happy twerɛ kronkro Kaseɛbɔ asankoma Eloy Designs ɔmo kyerɛ de pam ɛnto ani so ade hu so bɛsua sɛ deɛ pam ade a na wodurani akyerɛ mu ɛwɔ Eloy Designs fo akakye Joma homa yi na from na no mu ni nkɔmɔ na nso kokosua de pam ɛwɔ 0264 417744 0264 417744 akenkanfo ene anwumre yi ɛyɛ me nana entry buosiako we some about from the news IGP mene kachire akwasi yeboa kachire na yapontem ai na say yenso ye jam ne kakra e de akai yenua no mu a se mo na makwanhia no mu eto ananom ewo ensia do no enti yaka esima no be enan ekonum na ye so de ye de nyom owu na ye de eja omokwansa se wo ndia ka ni na madamfo bi se nka wagya ntwebie no nso oti owu no bese atwebi onkafra siga short it anyume ya chia ona anyume siga short it kwa siga hwen etie the free kaswa abusua yademase ama mu enitie muntu aso ntiwe man